Barkanmu da zuwa darasi na 15, wanda a wannan darasi za mu tattauna yadda ake faɗa wa AI tsarin amsar da ake so, wanda a turance ake kira output format. A ƙarshen wannan darasi muna sa ran duk makallacin wannan shiri ya fahimci mene ne output format, wato yanda ake son AI ya tsara amsar da zai bayar a matsayin output, sannan ya san yadda zai gaya wa AI tsarin amsar da yake so, sannan ya rage lokacin gyaran amsa a AI. Misali, idan na baka littafi amma kai PowerPoint kake buƙata, shin wannan littafin zai amfane ka? Ba zai amfane ka ba. To haka ma AI yake, idan baka gaya masa irin tsarin amsar da kake so ba, zai baka amsa ne yadda ka ga dama, wanda kuma ba lallai ta amfanar da kai ba. Mene ne output format? Output format yana nufin yadda kake son AI ya tsara amsarsa, ba wai abin da zai rubuta kawai ba, har yadda zai gabatar maka da shi. Misali, idan ka ce masa ka bani business ideas, kawai zai baka amsa ne yadda ya ga dama. Amma idan ka ce masa ka bani business ideas guda 10 a cikin tebur mai ginshiƙai 3, tebur ɗin yana da rabe-rabe guda 3 kenan. Layi na farko akwai sunan kasuwanci, na biyu akwai kuɗin farawa, na uku akwai fa'idarsa. Nan take AI zai tsara maka shi cikin tebur. Misali na biyu, maimakon ka ce masa ka bayyana min AI, za ka ce masa bayyana min AI cikin bullets guda 10. To zai jero maka su ba tare da wani dogon bayani ba, tunda kai dama baka buƙatar sa. Misali na uku, maimakon ka ce masa rubuta min article, za ka iya ce masa rubuta min article wacce take ɗauke da take wato title, sannan gabatarwa wato introduction, sannan manyan sassa wato shi gaba ɗaya content ɗin kenan, sannan kuma kammalawa wato conclusion. Haka zai sa ba shi damar ya raba maka shi zuwa wannan gidajen guda 4. Misali na 4, maimakon ka ce masa ka bani speech, za ka iya ce masa rubuta min speech na minti 5 da wannan tsarin. Na farko akwai gaisuwa, na biyu akwai gabatarwa, na uku akwai bayani, sannan akwai misalai, sannan akwai kammalawa. Hakan ne zai sa ya tsara maka shi yanda ka buƙace shi. Tsarukan da AI zai iya fitar da amsoshi sun haɗa da bullets, numbered list wato a tsarin number kenan, table, email wato email view kenan kamar za ka tura email, letter, script, blog post, social media post, PowerPoint outline, business plan, proposal, checklist da kuma FAQ wato frequently answered questions. Practical ɗinmu kuma za mu gwada akan wani prompt. Misali idan muka ce da fari za mu shiga cikin ChatGPT ɗinmu, sai mu ce masa ka bani misali hanyoyin samun kuɗi ta intanet, sai mu tura masa. Idan muka tura za mu ga gashi nan ya fara bamu, tunda kana Najeriya kuma kana da ƙwarewa a ƙirƙirar content kaza, gashi nan ya bani hanyoyi guda 8. Idan kuma misali muka gwada prompt ɗinmu na biyu duk dai a cikin wannan message ɗin guda ɗaya, muka ce masa ka bani hanyoyin samun kuɗi ta intanet cikin bullets, gashi nan. To za mu ga tsarin amsar da zai bamu gashi nan, babu wani dogon bayani, kawai listing ɗinsa ya yi YouTube monetization, Facebook monetization, TikTok monetization, freelancing ta Fiverr da Upwork, affiliate marketing, blogging, print on demand, dropshipping, e-commerce, Amazon KDF, sell digital products, ga su nan duka da sauransu, kusan guda 50 ne waɗannan ina ga. So bayan nan sai mu gwada wannan prompt ɗinmu na uku, sai mu ce masa ka bani hanyoyin, duk dai kun ga idea ɗaya ce, kawai salon fitar da amsar ne yake bambanta. Kuɗi ta intanet a cikin tebur mai ginshiƙai 3, sai mu ba shi ginshiƙan, sai mu ce hanyar abin da ake buƙata wahalarta. So za mu ba shi, za ku ga a yanda zai fitar mana da wannan amsa, gashi nan a tebur, ga hanyoyin, ga abin da ake buƙata, ga wahalarta. So idan muka duba za mu ga cewa ga hanyar ita ce YouTube monetization, abin da ake buƙata
ga wahalarta kuma. Idan muka duba za mu ga cewa wannan ya ba mu abin da muke buƙata gaba ɗaya, saɓanin waɗannan kowanne da hanyar yanda ya fitar mana da shi daban. Wata babbar dabara da mutum ya kamata ya ringa amfani da ita shi ne, idan bai san format ɗin da ya dace ya fitar da abu ba, ya tambayi AI. Misali, wane format kake ganin ya fi dacewa wajen gabatar da wannan bayanin, ko kuma ka bani wannan bayanin a format guda 3 daban-daban. To AI zai baka zaɓuɓɓuka, a nan sai ka zaɓa sai ka ga a wanne za ka faɗa. Common mistakes ɗin da ake yi shi ne rashin bayyana format yayin da aka rubuta prompt. Hakan ne yake sa AI yana fitar da amsa yadda ya ga dama. Wasu suna neman articles alhalin outline suke buƙata. Maimakon mutum ya nemi abu a tsarin yanda yake so ko a tebur ko wani abu, sai ya je ya nemi ta inda ba haka ya dace ya nema ba. Neman tebur ba a faɗi ginshiƙan da ake so ba. Idan ka nemi tebur ba ka gaya masa kana so ya raba maka tebur ɗin zuwa kaza da kaza da kaza ba, to hakan ba zai ba shi damar a fitar maka da sakamako yanda kake so ba. Abin lura kuma shi ne kada ka bar AI ya zaɓi tsarin amsarka idan kana da wani tsari a zuciya. Ka faɗa masa kai tsaye, hakan ne zai ba shi damar fitar maka, tunda umarnin da ka ba shi shi ne abin da zai karɓa. Assignment ɗinmu na wannan darasi kuma shi ne ka yi amfani da prompt guda ɗaya kamar yadda muka yi a baya, ka sa AI ya fitar da shi na farko a matsayin bullet, na biyu a matsayin table, na uku a matsayin article, na huɗu kuma a matsayin PowerPoint outline. Sai ka kwatanta wanda ya fi dacewa da buƙatarka. A nan muka kawo ƙarshen wannan darasi. Fatan kuna amfana. Idan kuna tambaya, ku ajiye mana a comment section, sannan sai mun haɗu a darasi na gaba. Mun gode.